نمان در پیرهن لا اله الا الله امریکا عدو الله عمل کنه نسبت به اینها جانشون رو کف دست گرفتن نصف این جمعیتی که اولا شما تهدیدهای خیلی زیادی میکنید و هیچ کدوم از اونها رو عملی نمیکنید و در صورت عملی شدن تهدیدتون هم ما میدونیم که نیروهای مسلح کشورمون به این تهدیدات کاملا پاسخ میدن. ما در این میدان ها هستیم تا از نظام کشورمون و از نیروهای مسلح کشورمون حمایت کنیم و اونها در ذیل حمایت ما به وظیفهشون کاملا عمل خواهند کرد. As far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, you know, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. نظارت بر روند اجرای آن در تنگه هرمز است. برای هرمز جدیدی موشک‌ها می‌توانند اصل کنند. We need to remember that some 20,000 seafarers have been caught up in this conflict and are currently stranded on ships, with hardships increasing daily. Disruptions in the maritime trade through the Strait of Hormuz have already had a direct impact well beyond the immediate region, with increased global economic fragility and insecurity in many sectors. و دشمن شکن باشه. لذا علاوه بر اینکه ما نمان در پیرهن